Okay, hello, hello, hello. Okay, just let me check my mic. Okay, it's working pretty well. Okay, so after around 2 to 3 days, I'm back. So we are gonna continue this project Kaizen. So let's get it started. Hi then. Okay, so let's just the function samasya gathयौं. Uh, so now today we are gonna know about the data types, the small list, tuples, strings, dictionaries, Python sets. Yeah, many things. There it is we are gonna do today. So this is just basics that we are gonna cover. If you look at the whole, let's see. Wait. Okay. So हामीले चाहिँ पाइथन बिकमिङ अ पाइथन मास्टरको चाहिँ एउटा चाहिँ लिएको छौँ. So what we are gonna do is we are gonna cover all these and practice and prepare for the interviews and many other things because Python's होइन जेको पनि basics matter गर्छ कि even it's Python or SQL or anything. Okay? But if you are into the data roles and if you are just familiar with Python, then I think it's best if you know if you have the strong fundamentals, okay? Basics. Okay. सो अरू भनेको त्यही नै हो प्र्याक्टिस एकदम चाहिन्छ एन्ड इन्टरभ्यूको लागि यु हेभ टु नो द एसक्युएल विथ पाइथन एज वेल अरू भनेको डेटा साइन्सको टुल्सहरू यु हेभ टु नो द्याट सो फर्स्ट अफ अल फर्स्ट टार्गेट भनेको हामी चाहिँ बिकमिङ अ पाइथन मास्टर सो लेट्स चाहिँ अब चाहिँ अबको 7 डेजभित्रमा चाहिँ इन अ विक वी आर गन फिनिस दिस ओके सो लेट्स कन्टिन्यू दिस कोर्स Okay, let's go. So collections. Okay, so if you made it through the okay. So collections चाहिँ हामीले फर्स्टतिर नि युज गरिसकेका थियौँ. सो डेटा टाइप्स स्ट्रिङ्स होइन जसमा चाहिँ हामीले फर लुपहरू लाउँदाखेरि पनि वाट वी डिड वाज त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा आइटम्स नै खोज्थ्यौँ कि जस्ट लाइक फर लेट्स से स्ट्रिङ इज हियर इज स्ट्रिङ लेट्स से दिस इज llama and so far items in a print let's say a. So what do you think will happen items? llama. So हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सिक्वेन्सियली छ कि यसमा चाहिँ यसको मतलब चाहिँ सो दिज आर अल्सो दि कलेक्सन टाइप्स होइन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्छौँ जस्तै स्ट्रिङ्स अर्को लिस्ट भयो लिस्ट मिन्स जो चाहिँ हामीले चाहिँ बिग ब्राकेटमा राखेको हुन्छौँ दिस टाइप अफ थिङ्स जस्ट लाइक 1 2 3 लेट्स रन इट 1 2 3 सो हाम्रो चाहिँ कलेक्सन्सहरू भयो होइन सो अर्को कलेक्सन भनेको चाहिँ किप इयर कलेक्सन भन्ने पनि हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी डिक्सनरी भन्छौँ सो हामीले चाहिँ बिस्तारै पढ्नेवाला छौँ सो समथिङ लाइक दिस एन्ड यु विल ह्याभ किप दिस लेट्स से नेम and basically
here is, let's say, last sound, or yeah, something like this. Okay, so let's see है त यसले के भन्छ है प्रोग्रामिजबाट चाहिँ. Let's move to the next lesson. So Python list. So lists are one of the most versatile data types that allow us to work with multiple elements. A list is created by placing items inside the square brackets. So हामीले चाहिँ अघि भने जस्तो square brackets भित्र राखिन्छ लिस्टलाई चाहिँ. Okay, so let's move to the next lesson. Creating list. Yeah. So simple हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि empty list create गर्ने हो भने just like this हैन. So जस्ट एउटा स्क्वायर ब्राकेट राखेर चाहिँ यो भेरिएबलमा चाहिँ असाइन गऱ्यो भने द्याट विल बी अ लिस्ट. सो वी क्यान से द्याट लिस्ट अफ इन्टिजर्स. या लिस्ट भनेको मिक्स्ड डेटा टाइप पनि हुनसक्छ, जस्तै यसमा भनेको जस्तै स्ट्रिङ्स, फ्लोट्स, अल्सो दि इन्टिजर्स होइन. अर्को भनेको डुप्लिकेट आइटम्स. लिस्टमा चाहिँ डुप्लिकेट आइटम पनि हुनसक्छ, जस्ट लाइक हियर. ओके, लेट्स रन दिस. या अर्को भनेको नेस्टेड लिस्ट. लिस्टभित्र पनि लिस्ट. सो एज वी क्यान सी हियर, सो हाम्रो चाहिँ एउटा लिस्ट छ जसमा चाहिँ तिनवटा आइटम छ है, 1 2 and 3. So inside that list we have nested list, that is the second item, that means the first indexed element, 1 2 3. So यो भित्र पनि लिस्ट छ, मेन लिस्टभित्र पनि लिस्ट भएकोले द्याट इज कल्ड द नेस्टेड लिस्ट. जस्तै हामी फर लुपमा पनि नेस्टेड फर लुप भन्छौँ नि. सो त्यो भनेको चाहिँ एउटा फर लुपभित्र अर्को फर लुप भएको कारणले चाहिँ भनेको त्यसरी नै. सो दिस काइन्ड अफ थिङ्स. ओके, move to the next lesson. So list length. Okay, so our example here, a equals to, we have let's say 1 comma 2 1 comma 3. Okay, so print list length a. So के होला त? Okay, 2 1 2 हैन. सो लेट्स से कि मैले अब लेन चाहिँ यति भनेको छ, बट हामीले चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो के भनेपछि लेट्स से 0. what will it give? We have to print it, eh? Okay, let's just print it to 1. That means अब हाम्रो चाहिँ लिस्ट लेन चाहिँ 2 देखाए तापनि, बट वाट वी हेभ इज हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ इन्डेक्सिङ हेर्ने भने चाहिँ 0 and 1 हुन्छ कि. इन्डेक्सिङ चाहिँ 0 बाट नै स्टार्ट हुन जान्छ. सो यसरी चाहिँ यो थाहा हुनु पर्यो. लेट्स चाहिँ यसमा मैले ए आई वान्ट टु प्रिन्ट अल्सो अनदर थिङ हुन्छ. A1 भनेको चाहिँ यसले चाहिँ 3 पनि प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट लाइक 1 3 यसरी प्रिन्ट गरेछ. सो यो नै हो होइन. सो यसमा पनि त्यस्तै कुरा हो. बेसिकली यसमा चाहिँ तिनवटा आइटम्स भनेको छ भने आउटपुट 3 नै हुन जान्छ. ओके, सो फाइन्ड लिस्ट लेन्थ. सिम्पल लेन्थ फङ्सन लगाउन सक्छौँ वी क्यान. ओके ओके, वी हेभन डन इट. सो लिस्ट 1 इज 5 एलिमेन्ट्स भने है, वी क्यान डु एनिथिङ 1 2 3, or we can just simple let's say llama and then a. Okay, print len. See this one. Okay, let's run it. Okay, so 5वटा चाहिँ आइटम आएको छ यसमा चाहिँ. we got 5 outputs. So and there is accessing list items. So हामी चाहिँ इन्डेक्सिङबाट चाहिँ हामी चाहिँ एक्सेस गर्छौँ कुनै पनि. जस्तै एज यु क्यान सी, वी क्यान एक्सेस इन्डिभिजुअल आइटम्स फ्रम दिस लिस्ट युजिङ द इन्डेक्स, एन्ड इट स्टार्ट्स फ्रम 0. जहिले पनि 0बाट स्टार्ट हुन जान्छ. सो एन्ड या फर्स्ट आइटम 0, सेकेन्ड आइटम 1, एन्ड सो अन. एन्ड वी क्यान गेट इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्स. बेसिकली सेम थिङ नै भनेको, जस्तै सी प्लस प्लसमा पनि त्यही हो, सीमा पनि त्यही नै हो. सो पाइथनमा पनि सिम्पल त्यही नै छ, पाइथन जाभा स्क्रिप्ट. या सो यो चाहिँ एउटा चाहिँ बेसिकली लिस्ट भनेको यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लिस्टमा चाहिँ पाइथन जाभा स्क्रिप्ट गरेर राखेको छ है. ओके, सो नेक्स्ट आउट अफ रेन्ज. यहाँ जस्तै यसमा रन गर्ने हो भने, सो वी आर गोना सो एरर बिकज वी ओन्ली हेभ 3 आइटम्स, बट 3 इज नट एक्सेसिबल कि. 3 भनेको हाम्रो इन्डेक्सिङ हो नि त, बिकज इन्डेक्सिङ भनेको जहिले पनि एलिमेन्ट्स भन्दा चाहिँ 1 कम हुन जान्छ. द्याट मिन्स इफ देयर आर n एलिमेन्ट्स देन वी विल हेभ ओन्ली n-1 indexing, just like 2 one, so we can access this C++ basically. Yeah, so next lesson, what will be the output of the following code? Even numbers 2 4 6 8 10. So even numbers go 2 and 0 1 2, that means we will have 6. Okay, next lesson, negative indexing. Yeah, अर्को भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट. एन्ड जस्ट लाइक हामीले चाहिँ फर्स्ट चिजबाट चाहिँ जस्तै सर्टिङ नगरिकन इफ यु वान्ट टु एक्सेस द लास्ट एलिमेन्ट्स आर लाइक द्याट,
we can use the negative indexing. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिभर्स गर्न पनि युज हुन जान्छ होइन. So just like let me create the list. Let's say comma 1, let's say 2 comma 3. So print a minus 1. What if you do minus 1? Minus 1 हो भने के हुन जान्छ यो चाहिँ. So यसले चाहिँ 2 प्रिन्ट गर्न जान्छ है. No, no, no. 3 प्रिन्ट गर्न जान्छ बिकज माइनस 1 भनेको चाहिँ सबभन्दा लास्टको लेख्ने भयो. इफ वी डु 2 भने चाहिँ अब यसो चाहिँ 2 नै प्रिन्ट गर्ने भयो. अर सिम्पल प्रिन्ट इभन दि 1ले पनि त्यही प्रिन्ट गरेर जान्छ. Yeah, simple as that. What will be the output of the following code? So minus 3, 1, 2, 3. So negative indexing say it starts from the minus 1 but we start with that. Not like the zero positive indexing. So it's not like that. Okay, okay. Okay, so what will be the output of the following code? Even numbers 2, 4, 6, 8 हालेको छ. Minus 3 means minus 1, minus 2, minus 3. So हाम्रो चाहिँ 4 access हुन्छ. After that 1 means 4. We are gonna get 4, 4, double 4. Yeah, that's it. Next lesson. Okay, so access an item and create a list named odd numbers containing the 3 items. Okay, odd numbers. Numbers. Okay. 3 3 item means 9, 11 and 15. 9, 11 and 15. Print the second item. So print, so we can use anything. Yeah? What the hell? Okay, so print भित्र पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि odd numbers भन्ने चाहिँ variable basically हामीले कल गऱ्यौँ. So after that what we are going to do is just use the negative गरौँ भने -2 गर्ने ल. हामीले चाहिँ के गर्नु परेछ भन्दाखेरि positive index युज गरेर नै second item, that means basically 1. Okay, let's just run it and test it. It will be yeah. Okay, slicing of the list. Wow, one of the most important, एकदम amazing, एकदम फर्म चिज हो यो चाहिँ स्लाइसिङ अफ द लिस्ट भनेको चाहिँ. कुनै पनि लिस्टलाई चाहिँ स्लाइस गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ यु जस्ट निड टु प्रिन्ट यति 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 मात्रै भन्दा एउटा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन राख्ने एन्ड द्याट काइन्ड अफ थिङ इज नोन एज स्लाइसिङ, वेयर यु क्यान जस्ट स्लाइस इट लाइक एन ककम्बर होइन. Okay, let's see. So we have this list and starts and ends with okay. So हामीलाई चाहिँ के गर्नु परेछ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ स्टार्ट -2 देखि स्टार्ट 2 एन्ड इन 5. द्याट मिन्स हाम्रो चाहिँ 2 पनि इन्क्लुड हुन्छ, यानि कि 0, 1, 2, 30 विल बी इन्क्लुडेड एन्ड 5 विल बी नट इन्क्लुडेड. 2, 3, 4. द्याट मिन्स 30, 40, 50 विल बी इन्क्लुडेड कि. सो या, सो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ स्लाइसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ सो लेट्स सी. So let's say A is 2. If we are slicing a list like let's say a list what do we say, A is to B, so then A will be included and B will not be. Just like in this case अब हाम्रो 10, 20, 30, 40, 50, 60 हुँदै गएको छ नि होइन. सो 2 भनेपछि 0, 1, 2, द्याट मिन्स 30 विल बी इन्क्लुडेड होइन. सो वाट विल नट बी इन्क्लुडेड 5, यानि कि 2, 3, 4, द्याट मिन्स यो 60 चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड हुँदैन. जस्ट लाइक हामीले यसमा एक्जिक्युसनमा पनि हेर्न सक्छौँ होइन. सो बेसिकली द्याट्स इट. So given the colored list, what will be the output of this offset list? Okay, so offset list. Offset भनेको चाहिँ हाम्रो स्लाइसिङ गरेर चाहिँ एउटा कुनै पनि बिग लिस्टलाई चाहिँ स्लाइसिङको एउटा युज पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है. इट इज लाइक हाम्रो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पपुलेसन हुन जान्छ एन्ड देयर इज बेसिकली के भन्छ एउटा सर्टेन ग्रुप हुन्छ नि त्यो भित्रको. जस्तै मसिन लर्निङ इज एन सबसेट अफ एआई अर समथिङ त्यस्तै के भने सुने हुन्छ नि. सो समथिङ लाइक द्याट होइन.
Okay, इसको subset. So 1 to 4 means 0 1. So green will be included. 1 2 3 4. But orange, red चाहिँ include हुँदैन. त्यो तिनवटा चाहिँ include हुँदैन चाहिँ. Green, blue, yellow. Green, blue, yellow. Okay. So how did it work? So this first one will be included and second one will not be included. So चाहिँ सबसेट निकाले भयो एउटा कुनै पनि big लिस्टको चाहिँ हामीले चाहिँ सानो लिस्टमा चाहिँ होइन. So basically okay, list slicing examples like here we can see 10 included, 20, 30, 40, but these two are not included. Yeah, same thing as that. Okay, for this हाम्रो चाहिँ 3 भनेको चाहिँ होइन 0 1 2 3 40 इन्क्लुड हुन्छ यानि कि हाम्रो माइनस हुँदैन द्याट मिन्स 50 40 and 50 will be included. Okay, let's take it example. Okay, the 40 र 50 मात्रै प्रिन्ट भएको छ and let's move to the next lesson. So omit start and end index. It is possible to omit the start and index in slicing. ओके अमिट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउन पनि सकिन्छ क्या. द्याट मिन्स त्यो सिम्पली हटाएर चाहिँ अगाडिकोलाई गर्दैन भने त्यहाँदेखि मात्रै एक्सेस गर्ने भन्ने गर्न सकिन्छ. लेट्स चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अमिटिङ फर्स्ट आइटम्स फ्रम द फर्स्ट आइटम टु द थर्ड इन्डेक्स 10 to 40. द्याट मिन्स हामीले फर्स्टदेखि नै लिन्छौँ अनि ओन्ली द रेस्ट्रिक्सन चाहिँ लास्टतिर मात्रै राखेर के. जस्तै इफ यु टेक दिस लेट्स रन दिस कोड. So to 4, if we do 1 to 4, that means our 20 देखि 40 सम्म मात्र हुन जाने हुन्छ. So but instead of that, what we did was just यसलाई छोड्दै खाली होइन. द्याट मिन्स यो चाहिँ सुरुदेखि नै 10 to देखिबाट लिएर कतिसम्म हुन्छ रेस्ट्रिक्सन्स यानि कि 0 1 2 3 40 सम्म चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो. If we like just this let's say -1 सम्म हो भने हाम्रो चाहिँ 50 सम्म प्रिन्ट हुनुपर्ने हुन्छ कि. I believe that है. Yeah, exactly. Next thing is okay, omit in index. In index मा पनि त्यही नै हो अनि यसको बोथ स्टार एन्ड इन्डेक्स. ओके सो बेसिकली दुइटै इन्डेक्स चाहिँ इन्ड गरिदियो गऱ्यो भने चाहिँ हरेक लिस्टमा भएको लिस्टै प्रिन्ट गरे जस्तो हुन्छ कि एभ्रिथिङ. जस्ट लाइक इफ यु जस्ट प्रिन्ट दि नम्बर्स. ओके numbers you can just okay 10 to 30 40. Yeah, simple as that. What will be the output of the following code? So numbers 12 13 14 15 भनेर चाहिँ हामी लिस्ट बनाएको छौँ. नम्बर्स भन्ने लिस्ट छ त्यसमा चाहिँ we have 4 items. So 1 2 3 that means 0 1 1 2 2 3 then 13 and 14 फर्स्ट will 13 and 14 that means हामी यो दुईटा कटाइहाल्छौँ यो दुईटामा एउटा. So नेक्स्ट भनेको 2:1 0 1 2 that means 14 2:2 छँदैछ नि केही छैन. द्याट मिन्स 14 and 15. ओके 13 14 14 and 15. सो यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ड स्लाइसिङ लगाएको छौँ. स्लाइसिङ इन्ड ओमिट स्लाइसिङ गरेको छौँ. सो या द्याट्स द थिङ वाट ह्यापन्ड हियर. अनि अर्को भनेको चाहिँ सपोज वी हेभ अ लिस्ट लाइक दिस. सो यस्तो छ हाउ क्यान वी चेन्ज द थर्ड आइटम अफ द लिस्ट टु टाइगर. सो थर्ड आइटम भनेपछि एनिमल्स 2. सो 0 1 2 किनकि हामीले एक्सेस गर्न लागि 2 युज हुन जान्छ. ओके ल इन्डेक्सिङ. ओके ठिक छ. सो डिलिट आइटम्स फ्रम अ लिस्ट वी क्यान सिम्पल युज डिल बेसिकली दिस डिल स्टेटमेन्ट. सो जस्ट लाइक हियर वी क्यान सी हामी चाहिँ इन्डेक्सिङ युज हुन्छ है धेरै चिजको लागि. यसमा पनि एनिमल्स 1 हेर्दै जाउँ. ओके ओके सो लेट्स डु इट डिल एनिमल्स. What if we just delete all? What will happen? Let's just print nothing. Okay, so if you just do this and deal animals, let's slice it from beginning to just 0 1 2. That means we will just have a rat. हामीसँग चुहा मात्र हुन जान्छ चुचुन्द्रो मात्र. ओके okay let's move to the next. So list methods. So Python has several useful methods that makes it really easy to work with list. So let's explore a few examples. So append भनेको चाहिँ जस्ट लाइक अघि हामीले एड गर्न सक्थ्यौँ होइन. सो append भन्यो भने बेसिकली इट विल बी हाम्रो चाहिँ लास्टपट्टि के यानि कि राइटपट्टि चाहिँ हाम्रो एड हुँदै जाने हुन्छ. सो लिस्ट डट नेम हाउ डज दिस कोड वर्क. लिस्ट मेथड्स आर लाइक फङ्सन्स that can take arguments and may return a value.
Marry that girl. Marry you, marry you. Okay. So यही नै बेस्ट छ है यही हेर्ने हो भने पनि ओके ओके सो एपेन्डिङ पनि गरेर हेरिहालौँ न त होइन सो इक्वल्स टु वी हेभ 1,2 1,3 a dot append third append let's see के गर्न चाहनु भने चाहिँ ला okay so let's just print it हामीलाई होइन so print a and then just let's copy this and let's print it okay so let's run it yeah so the extend method allows call add all items of the one list to the end of the end list okay so हामीले लिस्टमा त के गर्यौँ भन्दाखेरि फर्स्ट चिज भनेको चाहिँ लिस्ट कसरी डिफाइन हुने होइन सो त्यो चिजहरू गऱ्यौँ आफ्टर द्याट वाट वी डिड वाज बेसिकली एपेन्ड गर्ने लिस्टको डिलिट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ सो एपेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ सिम्पल लास्टमा चाहिँ जोडिँदै जान्छ होइन द्याट मिन्स अब चाहिँ इन्डेक्सिङ बढाउँदै बढाउँदै जोडिँदै जाने हुन्छ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सो एक्सटेन्ड मेथड भन्छ लेट्स चाहिँ वी हेभ लिस्ट लेट्स सी लास्ट लामा एन्ड देन लेट्स बी last one last one let's just doing this a dot extend b so what would happen so print हामीले चाहिँ a मा चाहिँ जोड्यो है यो चाहिँ ओके लामा लास्ट धेरै मिन्स अब हाम्रो चाहिँ यो दुईटालाई जोडेर चाहिँ सो जुन चाहिँ फर्स्टको हुन्छ नि द्याट मिन्स इट विल बी एडेड टु द फर्स्ट सेकेन्ड विल बी एडेड टु द फर्स्ट इन्डमा चाहिँ एड हुन जान्छ क्या ओके या द्याट्स इट एक्सटेन्ड भन्ने फङ्सन पनि एकदम अमेजिङ हुन जान्छ है जस्ट लाइक सिलेक्ट चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि वाज बेसिकली b dot extend it was let's see b not b c c okay so के हुन्छ होला अब लामा लासा just counting the list data conversion गराउने होला हैन ल हामी यसो लिस्टमा कन्भर्ट गर्दियौ ओके सो फर्स्टमा चाहिँ लामा लासा यानी कि c इक्वल्स टु लिस्ट a डट एक्सटेन्ड b भनेको छ है सो यो छोड सो हामी प्रिन्ट गर्नेछौँ c ओके let's run it while getting on line 5 list a dot extend b that means हाम्रो चाहिँ एम एक्सटेन्ड भएछ है c dot extend भनेपछि let's say b dot extend डबल लामा या सो हाम्रो चाहिँ डबल लामा हुनुसक्छ के हो भन्दाखेरि इट इज अलरेडी एडेड के सो ए डट एक्सटेन्ड ए भने बी भन्ने बित्तिकै वी विल हेभ दिस टु एडेड लामा लासँग बट अनि एमा चाहिँ वाट वी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्टोर भइसकेको हुन्छ कि बेसिकली दिस लामा एन्ड लासा सो आफ्टर द्याट इफ वी एक्सटेन्ड ए मोर सो त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा लामा लासँग एड हुन जान्छ कि सो या द्याट्स इट
Remembering list. One of the reasons lists are so versatile is because of the variety of methods. Okay, whenever you are working with list and need to perform some task, you can simply Google it quickly. Right method or apples. The key is to remember how to apply the method in a code which I have already discussed. So reverse a list, remove last element from a Python list, insert an item in a Python list, and its index. Okay, so हामी चाहिँ गरौँ न होइन. So कसरी भन्दाखेरि reverse a list. Okay. So कसरी रिभर्स गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बेसिकली print so a minus 1. No, यसरी वर्क हुँदैन. Let's see. Dog and basically let's say cats. कुकुर र बिरालोहरूलाई dog to the list tree. Add dog to the list. Okay. I got it. Create an empty list and then we can just append dog and animals that append and we can just add simple dog or the dog and then cat पनि होइन. Okay, simple, yeah. Marry that girl, marry her, marry her. Okay, using a for loop with the list. So अघि भने जस्तै फर्स्टमा युज गरेको थिएँ नि. या सिम्पल त्यही नै गरेको. सो जस्तै हामीले सिक्वेन्सहरू चलाएको जस्तै हो कि वी क्यान इजिली डु द्याट. फर एप्पल इन फ्रुट्स एप्पल इज टेस्टी. सो इफ एप्पल्स त्यसमा चाहिँ हुन्छ भने लेट्स से कि म एउटा चाहिँ इभेन्ट अर्डर गरौँ है. इभेन एन्ड अड इन अ लिस्ट. सो basically के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से ए इज अ लिस्ट and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So अब यसले के गरेर भन्दाखेरि जस्तो फर हाम्रो चाहिँ इभेन भन्ने लिस्ट छ, इभेन भन्ने लिस्ट र अड भन्ने लिस्ट छ है. वी हेभ so what we can do is for items in A, if items percentage 2 equals to 0, then what we can do is basically even dot append items also. Simple as that. Okay. So on this side else what we can do is basically even or dot append items. अनि हामी लास्टमा हेर्न सक्छौँ कि what we can do is print even र अन्त or even अन्त print or यो गऱ्यो भने we are gonna get even and odd. Okay, 1 3 5 7 2 4 6 8 10. Yeah, simple as that. Yeah, nothing is simple code नि केही भएको छैन यसमा. If we see, so length for Python list, length 0. Use a loop to find the length.
So for I in numbers, so length भनेको कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ लुप how many times the loop runs, basically that है. um, for I in numbers, and it is length plus equals to basically 1, as simple as that. Okay, so we have finished list data types. After that, we are going to go to tuples, strings, dictionaries, and many other more. Okay, so tuples introduction. So tuple पनि सिमिलरै हुन जान्छ लिस्टमा चाहिँ, बट यो चाहिँ एउटा कलेक्सन अर्डर कलेक्सन हुन जान्छ. हाउएभर देयर इज एन इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स बिट्विन दिस टु. लिस्ट भनेको चाहिँ म्युटेबल हुन जान्छ. द्याट मिन्स हामीले हेऱ्यो कि के गर्न सक्यो भन्दाखेरि वी डिड हामीले चाहिँ इन्डेक्सिङ युज गरेर चाहिँ just a minute. Okay, just a second, guys. Just a second.
Hello. Okay, so I think we can just do up to the first another question. Okay, now let me just update it on the GitHub. त्यसको लागि फर्स्टमा हामी गर्छौँ के भन्दाखेरि what is that anaconda prompt. Let me just close my mic, mute my mic for now. Okay, it's quiet now है अघि लास्ट हल्लाएर थियो कि थेट just also on the fan. It's pretty hot here.
Okay, let's append the elements on the list, right? Mm, okay, so we can just do के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि let's say b dot append uh, hello. So that means this hello will be added where भन्दाखेरि हाम्रो लास्टपट्टि यानि कि 1 3 4 को पछाडि चाहिँ एड हुन जान्छ. Let's print the v and we can see, yeah, 1 2 3 hello. So now let's take the for loop गरौँ हैन. Loops in hello, loops in list. Okay, so for I in let's say b. So what we're gonna do is let's just print the elements, print I. Okay, 1 3 4 hello, and len b 4, and just wait. Okay, so अब हामीले चाहिँ लेन्थमा पनि गऱ्यौँ. सो भनेपछि या अर्को एउटा सिम्पल तरिका भनेको चाहिँ सो फर लेट्स से प्रिन्ट हामी चाहिँ इन भनेपछि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ. प्रिन्ट हाम्रो चाहिँ ट्रु छ कि छैन है. लेट्स से मैले चाहिँ हेलो चाहिँ हेलो हेलो इन बी ट्रु. द्याट मिन्स ट्रु अर फल्स भनेर गर्न सक्यो हामीले चाहिँ सिम्पल होइन. सो बेसिकली अर नट इन भन्नु पनि सक्नु हो. लेट्स से 1 not in b, that means false किनकि 1 भनेको छ हैन. So yeah, there's kind of things. So now let's move towards the what we can do is a tuple. So हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ mutable अर्को भन्ने unmutable पढ्न थाल्यौँ. So this is an ordered collection of the items, but the most and is similar data type, let's say to the list, but has an important what do we say difference, that is it is not mutable. सो यसको चाहिँ अब म्युटेबल हुँदैन. जस्तै यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्मल ब्रेसेसमा चाहिँ गर्न सक्छौँ. प्यारेन्थेसिस 1 2 3. सो इफ यु जस्ट प्रिन्ट ए सिम्पल त्यही नै हुन जान्छ होइन 1 2 3 सो इफ प्रिन्ट लेट्स से टाइप ए class tuple. So if we try to add methods, हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्युपल्सको इलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ वी क्यान्ट एपेन्ड अर डिलिट त्यो गर्न सक्दैनौँ के. वाट वी क्यान डु इज बेसिकली वी क्यान जस्ट डिलिट द होल ट्युपललाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो ट्युपल एन्ड डिक्सनरीको युज केस भनेको चाहिँ सो ट्युपल भनेको चाहिँ इन द केसेस अफ लाइक समथिङ इम्पोर्टेन्ट something values which cannot be changed, which will not be changed, just like 3.1 भनेको हाम्रो पाईको भ्यालु हुन्छ नि, समथिङ लाइक द्याट होइन. सो methods on the table. Okay, so let's use a dot append hell anyway we can do that. Okay, it should हामीले चाहिँ इरर सिम्पल हामीले चाहिँ इरर देखायो है टेबलको चाहिँ त्यो हुँदैन भनेर. सो डिलिट ए. So if we try to delete a single one, so it would also poses the error. Type error देखाउन थाल्छ यो पनि. Okay, so यहाँ चाहिँ अर्को error आएछ फेरि. या ट्युपल अब्जर्भेसन सबै चाहिँ आइटम डिलिसन. अनि अर्को भनेको चाहिँ अब लुप चलाउनु भनेको सेम नै हो. फर आई इन बेसिकली ए लेट्स से आइटम्स print I.
क्या सिम्पल एज द्याट एउटा नै हुन जान्छ भने वी कान्ट बेसिकली कुनै चेन्ज गर्न नमिल्ने भएको कारणले इट्स नोन एज इमिटेबल होइन सो बेसिकली थिङ्स त्यस्तो थिङ्सहरूको लागि हेर्नु सो आई गेस दिस इज इट टिपल्स एन्ड लिस्ट हामीले त्यो दुइटै टाइप्सहरू चाहिँ पढ्यौँ सो वी क्यान अल्सो कन्भर्ट इजिली लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ लिस्ट जस्तो अघिको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वी ह्याड सो प्रिन्ट बी भनेको चाहिँ लिस्ट थियो एन्ड प्रिन्ट प्रिन्ट ए भनेको चाहिँ हामीसँग ट्रिपल छ होइन लेट्स चाहिँ अब प्रिन्ट लिस्ट ए before that what we're going to do is print triple b so data conversion we are doing data conversion that means what we did was simply change the data type of the this whole a and b so basically हामीले data conversion गरिदिएको छौँ so this is it okay now what we are doing is basically github मा जाने so github profile let's go to this okay and what we are going to do is we are going to open the VS Code uh, and we are going to open the master in Python. Just. Let me see what we are going to get. Mhm. Okay. Okay, so tomorrow it's gonna be around about strings, dictionaries, and this many other words. So I think we can finish up to chapter 6 tomorrow, and then basically move towards the. Just wait. So हाम्रो चाहिँ पाइथन त्यो होइन है हाम्रो चाहिँ पाइथन वी आर गर्न बी पाइथन मास्टर आइएम गर्न बी पाइथन मास्टर चाहिँ च्याप्टर 1 भयो चाहिँ च्याप्टर 2 डिसिजन मेकिङ एन्ड लुप्स यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाइथन बेसिक्सको यो चाहिँ पछाडि प्र्याक्टिस पाइथन बेसिक्स हुन जान्छ yeah it's gonna be amazing okay so let's just first upload it okay git status let me just say this Mary then Mary and Mary okay स्टेज भइसकेको छ चाहिँ git अब status भन्दा git commit so what we did was basically data types होइन data types what we did tuples list okay it was amazing right git push let's say upstream origin name okay okay if you can see git it there's nothing to it so okay now let's see if it is outdated go to Aribo and then let's see mastering Python and yeah 1 second let's write something it's not a project eh
stream YouTube part of part of the project. My let's see my live series series on YouTube. Okay, let's see. Oh my god. Okay. I guess that will be for today. And okay, bye bye. Good night, everyone. कसैले हेर्नु भएको छ भने that's it for today. I'm gonna see you tomorrow. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye.